Good morning to all. So for the previous two classes we have discussed about the basics of plant tissue culture, its various techniques, an overall introduction about the various techniques involved and the principle behind plant tissue culture and the various media composition used for the in vitro multiplication or clonal multipropagation of plants, as well as with a special emphasis to Murashige and Scooge medium, that is MS medium, and its composition. So in this class we are going to discuss about the aseptic, the various aseptic, that is sterilization techniques. Septic means we all know that that is unsterilized. So aseptic means to avoid what contamination is known as aseptic. Aseptic condition means sterile condition. So to maintain the sterile condition throughout plant tissue culture mechanism, we have to follow certain techniques. So we will discuss about that various type of aseptic techniques used in plant tissue culture in the coming few slides. So why the aseptic techniques is important in plant tissue culture? We know that the tissue culture should be it must be maintained in a very sterile environment free of microbes. So starting from the explant collection and to culture medium to subculturing, the whole process should be carried out in a sterilized environment, because we know that at each and every steps the contamination of microbes is very easy to enter in the tissue culture. So and once it enter in the form of microbes or in the form of spores in the case of fungus, what will happen is, since the culture medium is rich in sugar, we know that for example for an MS medium or even in MS medium 30 gram per liter of sucrose is added. So it is rich in sugar, so it supports the growth of microorganisms. So if they come in contact in any way, a small amount of microorganism come in contact with the medium, either in the cellular form or in the form of spores, they grow faster and multiply and contaminate the whole culture and kill the tissue. Okay, and will ruin our all hardship. So they may come from anywhere, from the air or from the glass vials we used for media preparation, for the subculturing, for the maintenance of culture, and the various instruments used for weighing the chemicals, for cutting the explants such as forceps, blades, etc. And the nutrient medium, obviously from nutrient medium, and even from the explant itself, since the explant has been collected from the open air. So it will be rich in microbial contamination. Thus, the surface sterilization of plant materials and all the non-living articles which we used in the tissue culture techniques should be sterilized, and it should be ensure that it is free from microbes at each and every step we follow. So how the sterilization of non-living articles? First we will look upon the sterilization of the various type of non-living articles from glasswares, instruments, distilled water, etc. And hormones, vitamins, and then we will look deep into the explant, the living material used in the plant tissue culture, and how it's sterilized. And all. Okay. So first is the sterilization of non-living articles. The non-living articles used in tissue culture experiment comes in the form of nutrient medium, glasswares or utensils, various types of utensils, distilled water we use to prepare for the stock solution, for the preparation of makeup of culture medium, and the various instruments. How we will make it aseptic. So it should be make aseptic using a specialized instrument known as autoclave. Autoclave works in the principle of our pressure cooker. That is, it cooks under, or it runs under hot air with hot stream of water under high pressure. You know that at high pressure and temperature, all the microbial living materials will get killed. Okay, so usually the autoclave runs at a pressure of 15 lb per ln square. The lb, you all know that it is the weight of pound. Okay, so pound and ln square is the liquid nitrogen. Usually the pressure has been weight, or the unit of pressure is pound or lb bar ln square or psi.
pound square per inch. Okay, so usually lb bar ln square is equal to psi. So you can term as 15 lb bar ln square or 15 psi. So autoclaving pressure is 15 psi or lb bar ln square. Temperature is 120 degrees centigrade and you should run for minimum 15 minutes to kill all microbials present in the utensils and medium. Okay, and usually for glass and instruments, go for autoclave, or if autoclave is not available, you can simply heat in an oven, preheat in an oven at 150 degrees centigrade for 3 to 4 minutes. It is an alternative. And you should always ensure that autoclave is very dangerous. It runs in very high temperature and high pressure with high heat. So when autoclaving, since it is run in high pressure, you have to screw the capped glass vials loosely. It is not tightly. You have to not screw the capped glass vials so tightly. Ensure that there is a gap. They are not closed too tightly. Otherwise, it will there is a chance of get bursting since it works under high pressure. And for thermolabile compounds, that is for hormones, you should not autoclave because it denature under a high temperature and pressure. So what will usually do that, you can filter sterilize. You can it is an alternative. You can filter sterilize. This is a figure showing various type of filters present. What you have to do that, you have to take a syringe, remove the needle portion and attach the filter using gloves and all that things, because you have to maintain a sterile environment. So it should be work in laminar airflow, not in an open air. We will come into laminar airflow. It will always provide a sterile environment, and after that you have to take the hormone stock solution and pass through the filter. Okay, first you have to attach the needle, take on the solution and then remove the needle carefully and then attach the filter and pass through the bacterial filter. Usually the bacterial filter is 0.2 mm of millimeter diameter. It prevents the passage of bacteria and other microbial organism from entering into the hormonal stock solution. And after that you can tightly close the stock solution and kept in a sterile environment or in a fridge. Okay, and usually it does not do autoclave since it is a thermolabile compound. So this is how we sterilize our non-living articles. Usually we run in an autoclave. You have to pre-sterilize all the utensils before media preparation. That is one day before. If you are planning to prepare a media today, you have to pre-sterilized or pre-autoclave one day before all the glasswares and the distilled water needed for hormone sterilized stock solution preparation and media preparation and all that things, and the instruments which we used in tissue culture, that is for sterile, that is blade holder, forceps, scissors, all these should be wrapped in brown paper or newspaper. Any paper you can use, but usually we wrap in a clean brown paper, and you have to autoclave under high temperature and high pressure of 15 psi with 120 degrees centigrade of temperature, minimum for 15 minutes. 20 minutes is desirable. Okay. So this is what is the preparation we have to, and we have to make the thermolabile compounds also bacterial free by passing through a bacterial filter of 0.2 mm diameter. So this is a prerequisite for tissue culture. And this is a laminar airflow. You can see in another picture. This is a laminar airflow. You can see there are two types of laminar airflow: vertical laminar airflow and horizontal laminar airflow. Vertical means the air comes from above, and horizontal means the air comes across. Okay, that is the only difference. And you can see there is a particular type of filter present, HEPA. HEPA, a HEPA filter that prevents all the bacterial or microbial contaminations from entering into the laminar airflow cabinet. And you can see there is a preliminary filter also downstairs. So first the air flows through the preliminary air filter, and then blower or fan convert all the air to enter through the HEPA filter. So thereby it prevents all the dust particles, because the initial dust particles and all other things has been captured by the preliminary filter, and after that the purified, I should not say that it is purified, to some level of purified air should pass through HEPA filter, and it capture all the microbes there, and only sterile environment flows through the laminar airflow cabinet. And you can see there are stainless steel working area where we work all our
tissue culture, that is explant preparation, inoculation, subculturing, and all that things has been worked in a sterile working area. And you can see a LCD control panel where you can put on the light, the UV lamp. There is always present a fluorescent lamp, a tube, as well as a ultraviolet lamp. The ultraviolet lamp also used to sterilize the interior environment. And there is also safety glasses. We can shut off the glass and open the glass while doing our work. Okay, so these are the, and there is a caster. We have to move, we can move the laminar airflow from one region to another. So this is the design of a laminar airflow experiment. You can see VS bar HS, that is vertical as well as horizontal series. And this is the principle of laminar airflow. It is based off the laminar airflow. The air should pass through the cabinet of HEPA filter. The device works by the use of inward flow of air through one or more HEPA filter. You can see the HEPA filter, that is the yellow color, the creamish color HEPA filter, to create a particulate free environment. And the air is taken through the filtration system, that is from the preliminary filtration system, then exhausted across the work surface as part of laminar flow of the air. The air first passes through the filter pad, as I already mentioned, the preliminary filter pad or pre-filter, that allows a streamlined flow of water into the cabinet. Next, the blower or fan here. Next, the blower or fan directs the air through the HEPA filter. Okay. The HEPA filter then trap the bacteria, fungus and other particulate materials so that the air moving out of it is particulate free air. Some of the effluent air then passes through the perforation, that is a small opening present at the bottom rear end of the cabinet, but most of it passes over the working bench while coming out of the cabinet towards the face of the operator. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം പെർഫറേറ്റ് പ്ലേറ്റ് കൂടെ പുറത്ത് പോകുമെങ്കിലും മിക്കവാറും എയർസ് എഫ്ലുവൻ്റ് എയറും എങ്ങനെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യും വർക്കിംഗ് ബെഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നേരെ തന്നെ ഫേസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും സ്റ്റെറൈൽ എയർ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. The laminar flow head is enclosed on the sides and the constant, നമ്മളത് കണ്ടു, അത് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഒള്ളി ഒരു ഫേസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള പോർഷൻ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. ആൻഡ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷർ ഫ്രീ ഫ്രം particulate is maintained to prevent the intrusion of contaminated external air in the cabinet. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓണാക്കി വെച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ഓണാക്കി വെച്ച് ചെയ്താൽ always a positive air has been pushed towards our face from the HEPA towards the working space. Externally in the contaminated air varum, പക്ഷേ അതിനെ ആര് തടയും? ഈ സ്ട്രീം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് എയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല. There are certain prerequisites for running the laminar flow cabinet. Before running, the cabinet should be checked to ensure that nothing susceptible to UV rays is present inside the cabinet. Because UV rays is harmful for humans also. Mutation ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. So, all living materials should be avoided from the laminar airflow before switching on the UV. And the glass shield of the hood is closed. Since UV is harmful, it should not come out of the laminar airflow, and then UV is switched on. And you should also remove from front of the UV light, and UV light should be kept for about 15 minutes prior to work to ensure that surface sterilization of the working bench, because UV is harmless for bacteria and other microbial organisms. നമ്മളെക്കാളും harmful ആണ് ബാക്ടീരിയ മൈക്രോബിയൽ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ എന്തായി പോകും, കില്ലായി പോകും in the presence of UV. So ഒരു സർഫസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ UV ഓൺ ചെയ്തിടുക. And after 15 minutes the UV is switched off, and another 10 minutes we have to wait before the airflow is switched on. Okay, and about 5 minutes before operation begin, the airflow is switched on and allow some positive air to blow before starting the work. And then the glass shield is open and the fluorescent light is also switched on. To ensure more protection, the working bench and all the surface has to be cleaned using 70% alcohol. Okay, we have to wipe all the surface before starting our work. Once the work is complete, the airflow and fluorescent lamp both are closed and the glass sheet should be shut off. ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത്. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് അലൗഡ് ടു റൺ ഫ്രീലി. ഓക്കെ. And then another instrument for sterilization purpose is autoclave. As we already mentioned, high pressure and high temperature, just like our pressure cooker. If autoclave is not present and you have small, medium or small glass vessels to autoclave, you can simply use our pressure cooker.
Okay, there is a pressure regulating device just like our pressure cooker, a pressure gauge showing how much pressure is running inside or when it is off or on, and there is also safety valve. We can if there is no pressure build-up and alarm is running, we can simply open the safety valve and allow the pressure to go out. And there is an autoclave lid just like our pressure cooker lid, and there is an autoclave body, then steam release valve, vacuum release valve. Because since there is a high pressure, all the air will blown out and high vacuum is created inside the autoclave. And there is an outer stand and 2 handles. Okay. So coming to the principle of autoclave, the autoclave works on the principle of moist heat sterilization, just like our pressure cooker. എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, മോയ്സ്റ്റ് എയർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡ്രൈ air sterilization-നെക്കാളും. Moist heat sterilization, that is in the presence of water will run as stream, and then since in the presence of high pressure, എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ heat can easily penetrate inside the deeper part of the material, killing all the microbes present inside. Okay, high pressure ആണ് എപ്പോഴും sterilize under high temperature also. This high pressure increases the boiling point of water, thus helps to achieve higher temperature for sterilization. നമ്മൾ ആദ്യം വാട്ടർ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഓൺ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടറിനെ ഈ ഹൈ പ്രഷർ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ പ്രഷർ ഗേജിൽ പ്രഷർ കൂടി പ്രഷർ എപ്പോഴും of മെർക്കുറിയിലല്ലേ, അപ്പോൾ കൂടി വരുന്നത് കാണാം. പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് all the water is converted into steam. ദിസ് സ്റ്റീം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്യും, ദ വാട്ടർ ബോയിൽസ് യൂഷ്വലി അറ്റ് 100 ഡിഗ്രി, ബട്ട് നമ്മൾ ഹൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. boiling point of water even increases if the pressure is to be increased. Similarly, high pressure facilitate rapid penetration of heat into deeper part of the material, and moisture present in the steam causes the coagulation of protein, causes an irreversible loss of function and activity of microbes. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും, ആൻഡ് അണ്ടർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റീം, ആൻഡ് ഈ ഹൈ പ്രഷർ കാരണം ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡീപ്പർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് പോകും. അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റീം ഉണ്ടല്ലോ, മോയ്സ്ചർ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഡീനേച്ചറിങ്. മൈക്രോബ്സിലൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും നല്ല ഡീനേച്ചർ ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഫങ്ഷണൽ ആവൂ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് സ്റ്റീം സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയല്ലേ, ഈ സ്റ്റീം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മൈക്രോബ്സിലൊക്കെ ലിവിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ മൈക്രോബ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നോൺ ലിവിങ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ. സോ വാട്ട് എവർ ലിവിങ് മെറ്റീരിയൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി ഓട്ടോക്ലേവ് ഹാസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻസൈഡ്. So what happened is the steam kill since the heat moisture heat എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യും, which is present in the microbes, thus causes a loss of function and activity of majority of microbes. അങ്ങനെയാണ് മൈക്രോബ്സിനെ ഇവിടെ കൊല്ലുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രഷർ എല്ലാം പോയി എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബി വെരി കെയർഫുൾ വൈൽ റണ്ണിങ് ഓട്ടോക്ലേവ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ പ്രഷർ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാടിക്കറി ഓപ്പൺ ആക്കാറില്ലല്ലോ, സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഉണ്ട്, വി ക്യാൻ റിലീസ് എ പ്രഷർ. ഇതിൽ നമ്മൾ റിലീസ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, വി ക്യാൻ കെപ് ദാറ്റ് ഫോർ 1 hour മോർ. അത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രഷറൊക്കെ റിലീസ് ആകും, ദെൻ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഓപ്പൺ ദ ഓട്ടോക്ലേവ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, 121 ഡിഗ്രി ആണ്. 100 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യും. പ്രഷർ 15 PSI അല്ലെങ്കിൽ 15 lb/Ln² എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ 775 mm ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ്. യു ക്യാൻ സി നമ്മുടെ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 75 mm ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ്. ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് 775 mm ഓഫ് മെർക്കുറി. ദാറ്റ് മച്ച് പ്രഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കിൽ ദ മൈക്രോബ്സ്. When this steam come in contact on the surface, it kills the microbes by giving off latent heat, and the condensed liquid ensure the moist killing of microbes. Now, it is not the dry killing. Once the sterilization phase is completed, the pressure is released from the inside of the chamber through the whistle. നമ്മുടെ വിസിൽ പോകുന്ന പോലെ the pressure inside അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിലീസ് പോകുന്നത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. The pressure inside the chamber is then restored back to ambient pressure, room പ്രഷറിൽ വരും, while the components inside remain hot for some times. എന്നാലും നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആക്കുക, പ്രഷർ എല്ലാം റിലീസായി പോയാലും ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. പിന്നെയും 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും നന്നായിട്ട് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ,
So how, just like laminar airflow, how will you run an autoclave? General autoclave is run at a temperature of 121 degrees Celsius for at least 15 minutes to 30 minutes by using a saturated steam for 115 psi of pressure. So before beginning to use the autoclave, it should be checked for any items left from the previous cycle. മുന്നേ autoclave ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക. A sufficient amount of water is put inside the chamber. Now the materials to be sterilized, that is including instruments, glasswares, media, are placed inside the chamber. The lid is then closed and the screws are tightened to ensure an airtight condition, and the electric heater is switched on. The safety valves are adjusted to maintain the required pressure in the chamber. Once the water inside the chamber boils, the air-water mixture is allowed to escape through the discharge tube to let all the air inside to be displaced. The complete displacement can be ensured once the water bubbles cease to come out from the pipe. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതെല്ലാം നിറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഓണാക്കില്ലേ, ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് വരുന്നത് കാണാം, ഇങ്ങനെ ആവി വരുന്നത് കാണാം. ആവി എല്ലാം പോയി വാട്ടർ ബബിൾസ് പതുക്കെ പതുക്കെ തിളച്ച് പൈപ്പിൽ കൂടെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള എയർ എല്ലാം പോയി, ഇനി ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, തിളയ്ക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന്. എന്നിട്ട് ദ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ഇസ് ദെൻ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റീം ഇൻസൈഡ് ഈസ് അലൗഡ് ടു റീച്ച് ദ 15 LBS. 15 LBS അല്ലെങ്കിൽ 15 PSI ആണ് മോസ്റ്റ് കേസസിൽ. വൺസ് ദ പ്രഷർ ഈസ് റീച്ച്, ദ വിസിൽ ബ്ലോസ് ടു റിമൂവ് എക്സസ് പ്രഷർ ഫ്രം ദ ചേംബർ. 15 മതി, അതിന് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറിനെ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രഷർ ചേംബർ വഴി പുറത്ത് കളയും. ആഫ്റ്റർ ദ വിസിൽ ദ ഓട്ടോക്ലേവ് ഈസ് റൺ ഫോർ എ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് വിച്ച് ഇസ് 15 minutes ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ്. അപ്പം ഇത് ഓണായി 15 റീച്ച് ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ. അതിൽ ആ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ആദ്യം വാട്ടർ ബോയിലാകുന്നു, എയർ വാട്ടർ ആവിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, പിന്നെ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു. ബോയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ പുറത്തോട്ട് വരണ്ട, എന്നിട്ട് സ്റ്റീം അതിൻ്റെ നിറയണം. ആദ്യം സ്റ്റീമൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വിടുക, സ്റ്റീമെല്ലാം പുറത്തോട്ട് വിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സ്റ്റീം ഇൻസൈഡ് അലൗ സ്റ്റീം ഇൻസൈഡ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ടു എ ഡിസൈഡ് പ്രഷർ. മോസ്റ്റ് കേസിൽ 15 PSI ആണ്. ഇനി പ്രഷർ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സസ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസിൽ ബ്ലോ ചെയ്ത് എക്സസ് പ്രഷർ റിമൂവ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് ഓട്ടോക്ലേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 15 minutes ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 15 LBS പ്രഷർ, LB/LN² പ്രഷർ ഉള്ളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് 15 കൊടുക്കാം, 20 കൊടുക്കാം. Now the electric heater എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 20 minutes കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ we can switch off the electric heater and the autoclave is allowed to cool until the pressure gauge indicates the pressure inside has lowered down to our ambient or atmospheric temperature of 75 mm of mercury. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടു അലോ ദി എൻട്രി ഓഫ് എയർ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ ടു ദി ഓട്ടോക്ലേവ്. നേരത്തെ നമ്മൾ അകത്തുള്ളതിനെല്ലാം പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ എയർ മാത്രമേ, സ്റ്റീം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. തിരിച്ച് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉള്ളിലുള്ള എയറിനെയൊക്കെ പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള തണുത്ത എയർ അകത്ത് കയറണം. അകത്തെല്ലാം കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനലി ദ ലിഡ് ഈസ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഹാസ് ബീൻ ബ്രിങ് ഡൗൺ ടു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ, ദ ലിഡ് ഈസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ആർ ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ചേംബർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോക്ലേവിൻ്റെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ commonly used instruments used in plant tissue culture. You can see a scissor, a scalpel holder or a blade holder. Blade holderലാണ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വയ്ക്കുന്നത്. ഈ ബ്ലേഡ് എപ്പോഴും സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബ്ലേഡ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ബ്ലേഡ് ഹോൾഡർ 2-3 അളവിൽ കാണും, 11, 12 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അളവിന് കാണും. ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബ്ലേഡ് ഹോൾഡർ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ് വേണം വാങ്ങാനായിട്ട്. ബ്ലേഡ് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റിൽ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബ്ലേഡ് ഫോർ 11 ഹോൾഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് 3 different type of forceps. ഇത് 3 വേണം, സ്മോൾ, മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ്. എക്സ്പ്ലാൻറ്റ് എടുക്കാനും കഴുകാനും ഒക്കെ ലാർജ് വേണം. പിന്നെ കാലസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞൊക്കെ എക്സ്പ്ലാൻറ്റുകളും ഒക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് സ്മോൾ ഫോസപ്സും വേണം. സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ. അഡീഷണലുണ്ട്, കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന് എക്സ്പ്ലാൻറ്റും കൂടെ പറയാനുള്ളൂ, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോ ദ ജനറൽ സ്റ്റെപ്സ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം ആണ്. ദെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സ്പ്ലാന്റ്. യു ക്യാൻ യൂസ് സീഡ്സ്, റൂട്ട്സ്, ഷൂട്ട്, ലീഫ്, നോഡ്, ഓവറി, എംബ്രിയോ ആൻഡ് എനി ടൈപ്പ് plant parts can be used as explant for tissue culture. And you have to surface sterilize. That step is very important, surface sterilization of explant. Usually the most common type of surface sterilized used in
explant sterilization is mercury 0.1% mercury chloride, which is very dangerous to handle, and sodium hypochlorite 1%. So nowadays usually mercury chloride has been replaced by sodium hypochlorite, but mercury chloride is the success of mercury chloride is more when compared to sodium hypochlorite. Then inoculation. Once we have surface sterilized the explant, you have to transfer the explant to the nutrient medium under aseptic condition, that is in laminar airflow. Then you have to incubate under controlled condition of light, temperature and humidity. Usually temperature is 25 plus or minus 2 degrees centigrade. You have to keep the temperature by running the AC, air conditioner. Relative humidity 15 to 70 degrees centigrade. Light 16-hour light or 8-hour dark. Since it is an artificial, you have to put on the fluorescent lamp and switch off the fluorescent lamp during for 8 hours in the dark. And light intensity usually in the fluorescent lamp 45 micromole per milli per ms is the light intensity. After that you will find there is some regeneration from the explant, and after successive subculturing, hardening, acclimatization, you can release the explant into the environment. You can release the in vitro germinated plants into the environment. Okay, and coming to the last part, that is explants. Explants is the most important part of a tissue culture. It can be defined as any portion of plant body which has to be taken from the plant to establish a culture. Okay, explant can be obtained from plants which are grown under controlled environmental conditions or from open air. Controlled environment condition നമ്മൾ മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, നമുക്ക് എന്താണ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലാന്റിനെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലേ. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഫ്രീ ഫ്രം പാത്തോജൻസ് ആൻഡ് ആർ ഹോമോസൈഗസ് ഇൻ നേച്ചർ. എപ്പോഴും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും, നമുക്ക് വേറെ സ്ട്രെസ്സും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കുന്നതാണ്. ഓർ എക്സ്പ്ലാന്റ്സ് മേ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ഫ്രം എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോൺ ഔട്ട്സൈഡ്, റൂട്ട് സ്റ്റെം, ലീഫ് ഓർ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ലൈക്ക് കാമ്പിയം, floral parts like anthers, stamen, etc. Age of the explant is also an important factor in callus production. Young tissues are more suitable than mature tissue. A suitable portion from the plant is removed with the help of a sharp knife, and dried and mature portions are separated from young tissue. Usually young tissues are used for tissue culture. When seeds and grains are used for explant preparation, they are directly sterilized and put in nutrient medium. After germination, the obtained seedlings are used for explant preparation. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. So sterilization of explant. Since explant has been always in direct contact with the external air, the surface is rich in microbes. So it should be surface sterilized to remove the airborne microorganism. They are thoroughly washed in running tap water for 30 minutes and immersed in a detergent, a mild detergent, for 15 minutes. Usually T-pol or any liquid detergent can be used. Labolin 5% of T-pol, that is 5 ml of T-pol plus 95 ml of water for 15 minutes, and then again wash thoroughly in tap water to remove the detergent, and after that wash in distilled water. Okay, and this is the preliminary sterilization, and this should be run in general laboratory. Okay, and after that the preliminary sterilization, you have to take the explant to the laminar airflow, and subsequent steps are done in laminar airflow. First one, you can dip the explant in 70% alcohol for 60 seconds, and after that surface sterilization using, already I mentioned, mercury chloride 0.1%, calcium hypochloride or sodium hypochloride 1 to 2%, or 70% alcohol can be used. And after that, generally transfer the material into an autoclaved jam bottle and pour 0.1% mercury chloride. This is a general step. Mercury chloride allengal you can use calcium hypochloride or any alcohol also, and after that keep them for 15 minutes and swirl the bottle. Swirl the bottle frequently to ensure that all surface has been equally treated in mercury chloride. After 10 to 15 minutes, decant the mercury chloride or whatever sterilant you have used and thoroughly wash the explant with autoclaved distilled water 4 to 5 times. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് വളരെ ടോക്സിക് ആണ്, ഇതിൽ നിന്നും ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല. അപ്പം മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത സർഫസിൽ നിന്നും നമുക്ക് പിന്നെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറോ റീജനറേഷനോ വരില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ട്രേസ് ഒന്നും പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു തറവലി വാഷ്ഡ് ഓഫ് ദ മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ്. ഇനി എന്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാവും. But sterilized double distilled water inside laminar airflow, you have to wash for 3 to minimum 3 times എങ്കിലും വാഷ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം വാഷ് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത്.
And then ഇത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇനി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലാൻ. ഞാൻ 2-3 എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീഡിലാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഫോർ ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ for 10 seconds and rinse with purified water, and expose seeds for 20 to 3 minutes in 10% calcium chloride for 5 minutes, or 5 minutes, or in a solution of bromine water, 1% bromine water. And after that, whole step are similar. Wash the treated with sterile water 2 to 3 times, 3 to 4 times, and followed by germination on damp sterile filter paper. You can put the treated seeds in a filter paper and kept for sterilization. And for fruits also, first you have to rinse with absolute alcohol and submerge in 2% sodium hypochlorite for 10 minutes. മറ്റേതിൽ 10% ആണ് സീഡിലെങ്കിൽ ഇവിടെ 2% ആണ്. ട്രീറ്റിംഗ് ടൈമും സീഡിന് കൂടുതലാണ്. വാഷിംഗ് റിപ്പീറ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ, ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പീൽ ഓഫ് ഓൾ ദ ഫ്ലഷി പോർഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ഔട്ട് ദ സീഡ് and put in a sterile filter paper to germinate. And when we are using stem, which is a common part, clean the explant in running tap water, as I already mentioned, and then in pure alcohol, and then in sodium hypochlorite or mercury chloride for 15 to 30 minutes, and wash 3 or 4 times with sterile water, and can transfer into culture media. And for leaves also, you have to clean the leaf with a purified water to make it free with the dust, and rub with ethyl alcohol, and then dip the explant in 0.1% mercury chloride, wash with the sterile water, make it free from chloride, and then dry the surface with a sterile tissue paper. And whichever explant has been used after surface sterilization, the next step is inoculation into sterilized media. Okay, so you have to put all the sterilized particles, sorry, it is not article, there is a spelling mistake. We have to put all the sterilized particles, that is culture medium, instruments, the glass utensils, and the test tubes or petri plates or jam bottles, whatever system has been used, has been put forwarded on the table of LAF. Put on a UV lamp for 15 minutes and put off the UV lamp. Table of LAF has been swabbed with alcohol. Wear a clean lab coat and use a mask. It is very essential to prevent contamination from our side. And clean the hands with alcohol. Always you can do it occasionally. Whenever you are doing the tissue culture in lab, you can clean the lab with alcohol occasionally and dry it. Pour alcohol in a clean coupling jar and dip all the instrument, that is forceps, scissors, scalpel blade, all in coupling jar with alcohol. അതിൽ മുക്കിയിടുക. കപ്ലിംഗ് ജാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നീണ്ട ഒരു ജാറാണ്, ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ആൽക്കഹോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതെല്ലാം മുക്കി വെച്ചിട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് കത്തിക്കുക. ടേക്ക് ദ സർഫസ് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എ സ്റ്റെറൈൽ പെട്രി ഡിഷ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലാൻ. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞില്ലേ, ട്രീറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പ്ലാൻറ്റിനെ ഒരു പെട്രി ഡിഷിൽ എടുത്ത് വെക്കുക, അതും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ദ നെക്ക് ഓഫ് ദ കൾച്ചർ ട്യൂബ് ഓർ ഫ്ലാസ്ക് ആൻഡ് റിമൂവ് ദ പ്ലഗ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർ. നമ്മുടെ കൾച്ചർ ട്യൂബില്ലേ, നമ്മൾ മീഡിയം നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൾച്ചർ ട്യൂബിൻ്റെ റിമ്മില്ലേ, നെക്ക് പോർഷൻ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. നെക്ക് പോർഷനിലൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മൈക്രോബ്സ് ഇരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കോട്ടൺ പ്ലഗോ അടപ്പോ എന്താണെങ്കിലും അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ദ ടിഷ്യൂ ടു ദ മീഡിയം ആൻഡ് റിമൂവ് ദ റീപ്ലേസ് ദ ക്ലോഷർ. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ ഫോസെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മൾ മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് സാധാരണ ട്രിം ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട്. ആ 2 പോർഷൻസ്, ഒന്ന് ലീഫാണെങ്കിൽ ലീഫിൻ്റെ 4 പോർഷൻസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട് യൂസിങ് സ്റ്റെറൈൽ സ്കാൽപ്പൽ ബ്ലേഡ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കാൽപ്പൽ ബ്ലേഡും ഫോസെപ്സും ഒക്കെ കപ്ലിംഗ് ജാറിൽ കിടക്കുകയില്ലേ, അത് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൽ ഒന്ന് കത്തിക്കുക. ആൽക്കഹോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്ന് തീ പിടിക്കും. അപ്പോൾ അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആൽക്കഹോൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലേക്ക് തീ കത്തിപ്പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് കൈ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആക്കുക. പിന്നെ കൈ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണിക്കാവൂ. നമ്മുടെ മുഖമൊന്നും തലയൊന്നും കുനിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റരുത്, ബിക്കോസ് അവിടെയൊക്കെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. സോ കൈ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൈ മാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോസെപ്സോ സ്കാൽപ്പൽ ബ്ലേഡ് ഏതാണ് വേണ്ടത് അതൊന്ന് ഫ്ലെയിമിൽ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ആകും. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുക. കാരണം ഹീറ്റ് കൊണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലാന്റ് ഡെഡായി പോകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലാന്റിനെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്ലേസ് കെയർഫുള്ളി ഇൻ ദ culture medium. Okay, always ensure that in each and every step there should be free of contamination.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, യു ഹാവ് ടു ഇൻക്യുബേറ്റ്. ദിസ് ഇസ് എ കൾച്ചർ റൂം. അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ, ഇതാണ് കൾച്ചർ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ കൾച്ചേഴ്സ് ആർ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ഇൻ എ കൾച്ചർ റൂം വെയർ ലൈറ്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആർ കൺട്രോൾ. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ഇൻ യൂഷ്വലി 25 ഡിഗ്രി ആണ്, +or-2 വരെ പോകാം. കൾച്ചർ ട്യൂബ്സ് എപ്പോഴും വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചരിച്ച് വെക്കുക. ചരിച്ച് വെക്കുന്ന കാരണം മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാമല്ലേ, കുറച്ച് ചരിഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതൽ. സോ മീഡിയം കുറച്ച് ചരിഞ്ഞിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മീഡിയം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇലിമിനേഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് above the culture to give a light intensity of 4 to 10 or into 10⁻³ lux for 16 hours. പിന്നെ 8 hours ഡാർക്കാണ്, ലൈറ്റ് പാടില്ല. ഇഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് കവർ ദ ഹോൾ റാക്ക് വിത്ത് എ ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്ത്. അത് സീഡൊക്കെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റ് വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ പോർഷൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്ത് ഇട്ട് മറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം സീഡ് ജെർമിനേഷൻ വയ്ക്കാൻ. ബാക്കി പോർഷൻസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാത്ത ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ടു ഗിവ് ആൻ 8 hour ഡാർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഇനോക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രമേ ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും എയർ പുറത്തേക്ക് വരും, നമ്മൾ എത്ര പിടിച്ചു വെച്ചാലും. ഇഫ് യു ആർ വിയറിംഗ് മാസ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് അപ് ടു അവർ മൗത്ത്. നെക്ക് പോർഷൻ വരെ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി വെക്കുക. ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്താൻ പറ്റുന്നത്, ഹൊറിസോണ്ടലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൾച്ചർ റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്യൂബ് വെച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്ത് ചേംബർ പോലുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ സം ഡേയ്സ്, യൂഷ്വലി ആഫ്റ്റർ 4 weeks, ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ലീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്ലാൻ വിൽ ഫോം എ കാലസ്. And the whole callus, you can see the picture of the callus, and when the whole callus mask is taken out into a sterile petri dish, അതും ആലോചിക്കുക, പുറത്ത് വെച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കരുത്. യു ഷുഡ് ബ്രിങ് ദ കൾച്ചർ ഇൻസൈഡ് ദ ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും കാലസ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് UV ലൈറ്റ് ഇടരുത്. കാലസ് ലിവിങ് മെറ്റീരിയലാണ്. അല്ലാതെ ബാക്കി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, കൾച്ചർ പ്ലേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പെട്രി പ്ലേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ഇടുക, UV ഇടുക. അതിനുശേഷം യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ദ കാലസ് into the sterile environment and take out the callus in a sterile petri plate. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, കണ്ടോ? ആൻഡ് യു ക്യാൻ കാലസ് ഷുഡ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു 2 or 3 pieces. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ? കാലസ് ക്യാൻ ബി, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം കുറേ യെല്ലോ പോർഷൻസും ഉണ്ട്, കുറേ ഗ്രീൻ പോർഷൻസും ഉണ്ട്. ആ ഗ്രീൻ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടോ പ്ലാന്റ്സ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ആൻഡ് ഈച്ച് പീസ് ഓഫ് കാലസ് ടിഷ്യൂ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എ ട്യൂബ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്രഷ് സെയിം മീഡിയം ടു മെയിൻ ദ വയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കാലസ്. അല്ലെങ്കിൽ കാലസ് 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കാലസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡിക്ലൈൻ, അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രഷ് മീഡിയം സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓർക്കുക. ആൻഡ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഡു സബ് കൾച്ചറിങ് അറ്റ് ആൻ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് 4 to 6 weeks. ഒരു 1 month കൂടുമ്പോൾ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. And after callus attain a volume, you can take the callus and മൂവ് ടു സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ. സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കൾച്ചർ മീഡിയം തന്നെയായിരിക്കും വിത്തൗട്ട് അഗർ. സോ ലിക്വിഡ് മീഡിയം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ കണ്ടെയ്ൻ എ യൂണിഫോം സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് സെൽസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് മീഡിയം. ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ കാലസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ലിക്വിഡ് മീഡിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അജിറ്റേറ്റഡ്. എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഷേക്കറിൽ വെക്കുക ആൻഡ് ടു കീപ് ദ സെൽസ് സെപ്പറേറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും, സെൽസ് വന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സെൽസ് തമ്മിൽ സ്റ്റിക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും അത് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് അജിറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ എ റോട്ടറി ഷേക്കർ വിത്ത് 150 RPM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ്. ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സഫീഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് സബ് കൾച്ചറിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാലസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്ലാൻസിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെമ്മും റൂട്ടും ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ പിന്നെയും നോഡ് ഉണ്ടാകും. ആ ഓരോ നോഡ് നമ്മൾ ഈ കാലസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെ ബ്രിങ് ചെയ്യുക, പെട്രി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക, ഓരോ നോഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഓരോ നോഡും ഓരോ കൾച്ചർ ട്യൂബിലേക്ക് മാറ്റുക. ഓക്കെ, ഇതാണ്. പക്ഷേ റിക്കറൻറ്റ് സബ് കൾച്ചറിങ് എപ്പോഴും നോക്കുക. ഈ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് കാലസ് റീജനറേഷൻ. ഇതൊരു കാലസ് ആണ്. ഇതിൽ ഗ്രീൻ പോർഷൻസ് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അവിടുന്ന് പ്ലാന്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളത് സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്. സോളിഡ് മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വയ്ക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി സ്മോൾ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് ഹാസ് ബീൻ റീജനറേറ്റഡ് ഫ്രം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, 2 കുഞ്ഞ് പ്ലാന്റ്സ് കാലസിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഫ്രം റീജനറേഷൻ, ഡീഡിഫറൻസിയേഷൻ, അൺഡിഫറൻസിയേഷൻ ടു റീഡിഫറൻസിയേഷൻ. ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ടു ഷോ
how a callus, which is an undifferentiated mass of tissue from a differentiated plant, is again regaining its differentiation by recurrent subculturing. Okay. So this is what I have to explain in today's class. So this is the reference which I am put forwarding before you, an introduction to plant tissue culture by Kalyan Kumar D. This is a good book to refer. You should refer this book and prepare notes, since library is not available under this situation. What I have scanned the chapter 1, which containing laboratory techniques, MS media preparation, composition and explant and all other non-living aseptic sterilization techniques. I have scanned and taken it as a book, and I will upload it in the LMS. Go through it and prepare notes and study well. Okay, so thank you for watching. If you have any doubts, please feel free to ask.